derrota por esses aspectos? Eu tento olhar muito pouco para aquilo que é o resultado, tenho que olhar para o processo, olhar para aquilo que são os diferentes momentos de jogo. A análise que eu faço é que nós temos 12 golos sofridos este campeonato, 7 deles são de penalti. E em nenhum deles eu posso dizer que acho que o árbitro tenha assinalado mal. Nós estamos a ser muito penalizados por erros próprios, que eu acho que não se justificam numa equipa que não é uma equipa com muitos jogadores que estejam pela primeira vez neste contexto. Porque efetivamente, se eu olhar para o jogo, acho que foi o gol do empate que acabou por baixar muito dos nossos índices que nós estávamos, seja de agressividade, seja de crença que era possível, e foi o que eu disse ali no balneário. E efetivamente nós temos que crescer, porque acho que neste momento alguns resultados que nós tivemos menos positivos acabam por estar a ser muito marcados por erros injustificados, porque se eu for a fazer uma análise ao jogo, nós controlámos praticamente tudo aquilo que o Porto estava a fazer na primeira parte, obviamente que o Porto com mais bola, mas também consentido por nós, porque nós sabíamos que o Porto é uma equipa que tem uma ideia muito bem definida, onde os centrais progridem muito pouco, e portanto se os centrais progridem muito pouco e nós não ativarmos muita pressão, eles não saem dali, em alguns momentos começam a esticar muito o jogo, nós isso controlamos bem. Algumas variações para corredor nós também controlámos bem, bolas dentro não permitimos, estivemos sempre muito compactos e portanto, óbvio que ali uma ou outra segunda bola deu um cruzamento mais perigoso, uma bola que caiu ali, mas no geral não foi um Porto avassalador, criador, que nos empurrou para trás de uma forma louca e portanto acaba por ser ingrato para nós, mas ingrato não é ingrato, porque nós merecemos, porque o erro foi nosso e portanto olhar também para o jogo do ponto de vista ofensivo, onde aí sim eu acho que nós podemos ser melhores, porque nos momentos em que nós conseguimos e acreditamos que podíamos jogar e ter bola e fazer o jogo que estamos habituados a fazer, nós também criámos complicações ao Porto. Acho que em relação ao jogo de Alvalade, onde nós também fomos pressionados de uma forma muito agressiva, o Porto também nos deu 50 metros e nós hoje conseguimos explorar mais, conseguimos pôr o Porto mais em sentido nesse espaço, na profundidade. E portanto, lá está, é como eu olho sempre para o crescimento da equipa, temos que crescer, temos que identificar o que é que podemos fazer para corrigir estes aspectos, porque hoje eu penso que há um momento muito marcante que é esse gol em cima do intervalo, onde nós estávamos a controlar praticamente tudo o que o Porto estava a fazer. Antes da próxima questão, vou só desligar para não dar interferência, peço-vos desculpa. Uma substituição um pouco mais ambiciosa, porque nós basicamente colocámos o Gilberto porque o Porto já estava com 2 avançados e queríamos pelo menos ter igualdade na nossa linha defensiva, e isso automaticamente fez com que os nossos 3 jogadores da frente pudessem bater com os 3 jogadores do Porto estavam a construir, ou seja, podíamos ter sido mais pressionantes e mais agressivos. Acho que aí talvez tivemos pouca coragem, podíamos ter condicionado mais o Porto, mas lá está, o jogo acaba por ser decidido num momento onde eu acho que aí sim o Porto é muito forte, tem sido muito competente e foi claramente melhor que nós, que é aquele momento do 50-50, que é o momento da bola parada, em que vai haver duelo, em que vai haver disputa, e não só pelas características dos jogadores, mas também pelo bem que a equipa do Porto está trabalhada, acabou por fazer a diferença a favor do Porto. Próxima questão, por favor. Uma questão? Quando é que disse que Rodrigo Lima logo na rede, o Porto entrou forte e o Moreirense teve algumas dificuldades nas saídas para o ataque.
certos momentos até para a equipa segurar e tocar mais a bola. O que é que sentiu que estava a faltar à equipa neste momento de jogo? É normal, é coragem, é crescimento, é nós colocarmos na nossa cabeça que estamos a jogar um jogo como o outro, que não estamos a... óbvio que os grandes são muito avassaladores, é complicado desbloquear na cabeça que nós à partida vamos perder e buscar o lado contrário, mas fomos muito mais perigosos na profundidade porque era o espaço que o Porto estava a dar, que era às costas da defesa. E portanto eu nesse aspecto acho que acabámos por crescer. Vamos continuar a crescer, é um momento mais difícil de trabalhar, é um momento que existe também ligações individuais entre os jogadores, confiança uns nos outros e, portanto, acho que estamos no bom caminho. Agora, temos que parar de fazer penaltis. Mais alguma questão? Ficamos Já falou desse momento também, do momento da bola parada. O Moreirense acaba por fazer 2 gols de bola parada, algo que nestes jogos contra equipas grandes normalmente é um momento mais nivelado entre as duas equipas. Pergunto se acha que o Porto bate demasiado bem, acha que o Moreirense foi um bocadinho permissivo a defender. Também o Moreirense não é uma equipa assim tão alta quanto isso. Deixe-me discordar, não acho que seja um momento nivelado contra a equipa do Porto, porque o momento da bola parada, bem ou mal, vai ser sempre um momento onde a parte física, ou seja, as características dos jogadores, acabam por ser maioritariamente influentes. O que é que eu quero dizer com isto? Não quer dizer que um jogador de 1,60 m não possa ser muito forte a disputar duelos aéreos, mas normalmente, quando um jogador de 1,60 m vai disputar um duelo aéreo contra jogadores de 1,80 m e tal, parte mais em desvantagem. E, portanto, olhando para a estampa física da equipa do Porto, para a qualidade dos executantes, eu diria que é sempre um momento onde nós, à partida, estamos um bocadinho atrás. Agora, eu até acho que temos sido bastante competentes. Agora, óbvio que se for contabilizar os penaltis, nós, a maior parte dos gols que nós sofremos são de bola parada, nós em 12 sofremos 7, e acabámos por sofrer um livre na Madeira e agora este canto. Portanto, olha, de certa forma até posso dizer que fico satisfeito, porque no momento da organização defensiva nós temos demonstrado muita competência. Aí estamos a ser um bocadinho penalizados, mas lá está, temos que crescer, também não interessa lamentar, faz parte do nosso crescimento, e que também sirva um pouco de encorajamento para todos, percebermos que seja quem for o adversário, nós temos condições para poder lutar pelo resultado e lutar para ganhar, porque nós gostamos muito de ganhar. Estamos por aqui. Boa noite, obrigado. Peço desculpa que não tiver o áudio para dar a interferência. Peço imensa desculpa. Questões, vamos priorizar os diretos. Começamos com o canal lá atrás, por favor. O microfone. Hi coach, good evening. Tough game, first team to win here. We saw how much that goal meant to the team. Do you think today was a lot about persistence? Yeah, for sure. We knew how difficult it was to come here, and because they won all the games at home in a pitch that is very small, not a lot of width. Again, we face a team that decided to set down in their own half, so it's normal that the space are less, and we need to have patience and find the right moment to maximize the opportunities, and the results, of course, is a really important one. What was the problem in the first half and what was the key in the second half? No, for me, I think is very clear. Like we are entering in a phase that is different because the opponents start to fear about Porto, and the teams decided to defend lower and lower and lower. And now the game is different from the one that we were used to face in August, when everybody were a bit more
let's say, brave to come to press a bit higher. So now we are entering in one phase that demands patience, demands quality, different efficiencies, because the spaces are becoming more tight, and again, it's something that we need to evolve, we need to get better, and as I always said, we are in a process, and if we believe that the rebuilding process could be over after 16 weeks, we are far away from the reality. So now we have to work, to push, and as I say, the results is definitely a really important one, and we move on. Hi, Coach. Good evening. I'm waiting for I wanted to ask you about the team's positional play. I think in the last few games, the team's positional play hasn't created a lot of chances as in the beginning of the season. I want to ask you about if you think that's because of bad form of the players, or more about the opponents being more able to counter the team's. No, is not really to counter. Is that in the last 4 or 5 games that we played, we faced teams that all the time that we have the ball, they drop, and there is less space, less possibilities to enter through, let's say, the combination that we were having before. So now it's a moment for us to find different solutions, but to be really calm, patient, to have the patience to find the momentum, because in this type of game, and you saw today, without conceding one shot on target, you could lose the game, and this is the reality. So we are in a new phase, as I told you. In one side, we have to be happy about the fact that people start to be fair again about FC Porto. And in the other side, we have to work, and from now that we are back in the bus, we will start to put our head for the next matches, starting from the game of Braga, that, as you know, is a team that is doing amazing in Europe, that are coming back really strong in the league as well. So in the next weekend we are going to have a big match to play at home. Because of the result, because of the opponent, because of the way that your team faced the result and turned the result to your side, was this the hardest game of the season so far? Sorry, was this? Was this the hardest game of the season? Was one hard game, one complicated matches, but we knew this one before to come here. Hi, Coach. Segue-nos. There's 2 questions about 2 particular players. Rodrigo came on a bit earlier tonight. Did you feel the match needed his style of play more than you did last match? I think Rodrigo is in a very good moment. He's working really hard. This morning I had a conversation with him to congratulate about the way that he's training and he's performing. So I was really happy for how he's managing the last period, and especially the last days. Has been like, honestly, I saw him with a different spark, and as I said at the beginning of the season, and as I keep repeating, this team and this club will need Rodrigo a lot during the season. So it's a matter of time. Today he entered and he had a great contribution. He was key in the second goal with a very good delivery. He took a post, so I'm happy with the performance that he did, and also 2 or 3 great moments defensively. He lost the ball and he crossed all the pitch to recover it, so great. Could I also ask about Caramel's debut? We didn't have a lot of time to play today. Yeah, also him is in a process, so he took some weeks to get in a certain shape. He will need time to work more and better. During the week he will go to play again with the second team to gain minutes and confidence, and it will be important for us. Kivior finished the game in the left back position. The position he knows well from his time at Arsenal. What do you want for the player in that position? No, it was Francisco was very tired. He played 90 minutes a few days ago, so I think it was important to bring a bit of freshness into the game. Kivior, as you said, he played there with Arsenal. He played there with he's playing there sometimes with
with the national team, so he can cover different position, and what we want from the fullback is quality and physicality. Obrigado a todos, bom trabalho. Yes. Bola na rede. Hello, coach. Rodrigo Lima, Bola na rede. Teams like Moreirense today have been blocking the central area against Porto. Could we see more attacking solutions with the Porto fullbacks, Alberto and Moura, moving inside and making underlapping runs to break the opponents and the man marking system? Thank you. I think they both Francisco and Alberto, I don't know how many times they attack the area, both of them. So I think it's a matter, as I said, of right balance to increase a bit the technical execution. After, when we face teams that are defending so low, there are different situations. We increase the amount of set pieces, and today, one more time, they were decisive. Increase the number of contact into the box, and today, of course, now with the good results, we don't. Maybe we forget what happened, and the penalty that we lost. That they didn't consider us, that was a clear one. So the game are different, demands different solution, different alternatives, and we have to keep working and to develop. As I told you, I think we are in a new phase, and we need to work really hard to find the proper solution. Yeah, Dennis is a great guy. I'm really happy with him. Really happy for how he entered, the impact that he has and had in the previous matches and also today. And I think he's a guy that really deserves the right confidence and the right trust. He's getting every time more minutes and more minutes. And of course, I'm really happy for the goal and for the fact that he helped us to win the game. Obrigado a todos. Thank you.